closer to ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PR ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 24 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1250 ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਡੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਧਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜੋ PR ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। This is also compounded by the fact that we're in the midst of completely rebuilding a digital immigration system in Canada. And it's going to take us a couple of years to fully deploy the new features that will solve a lot of these challenges. But we need to continue to make progress in the interim. So I've got some good news to share because as a result of certain investments and policy decisions, we're starting to make some really serious progress in terms of the productive capacity of our department to overcome the challenges that these large volumes of cases have presented. When I look at temporary programs, people who are coming to Canada to work temporarily or to study or to visit, we have seen a record-setting year so far in terms of the number of applications that we're processing. We've now processed approximately 3.73 million applications by the end of July. Compared to last year, we were dealing with just shy of 3 million at 2.97. This is a major increase in our productive capacity that is bringing more people here. On the permanent resident side, things are really moving along in the way that we would hope they would. We're well on pace to break the record for the largest number of newcomers who will be resettled in Canada. By the end of July, there have been more than 275,000 newcomers resettled as permanent residents in Canada. This puts us well on track to exceed our goal of 431,000 permanent residents over the course of this year. What's really important, though, is not the statistics. It's the human experience for people who are going through the system. And I'm very pleased to share that for those who are coming to work through the Federal Express entry streams, we have now achieved our 6-month processing standard for those who are coming through Federal Express entry system to come work in Canada. For those who are coming to be reunited with family members, we have now achieved the 12-month pre-pandemic service standard for new applications going forward. Now, there are still people who are in the system who've been waiting longer than that, but I don't want people to think that we're suddenly pulling others in front of them in the queue. We're going to be able to make serious progress to work through that backlog of cases to make sure that we can offer that service standard going forward. Look, despite a major increase in productivity, immigration backlogs are a very real challenge. What we're seeing right now is a record number of cases come in for applications and record productivity, but still the demand is exceeding our processing capacity for the time being. But we're starting to make serious progress on this as well. Now, there's a very big difference that I should point out between the total number of applications in the system and those that are actually in backlogs. I know that some of our folks who work on the other side of the House of Commons are quick to point out the total number of applications that are in the immigration system and label them backlogs. But to me, somebody who applied yesterday to come to Canada can't properly be considered a backlog. But that said, as of today, 54% of the applications in the system are beyond the service standard. We can do better than that, and we have the capacity to fix that. And I'm very pleased to share that one of the first steps we're employing to help overcome this challenge is that IRCC is in the midst of a hiring spree, and by the end of this fall, I'm pleased to announce, we're going to have hired more than 1,250 new staff to the department to help boost processing capacity and clear some of these backlogs. In addition,
I don't think it's enough for me to stand up here and make an announcement about a significant number of new hires without committing to transparency about what those people are going to be doing going forward. So I'm very pleased to share as well that we're going to start providing monthly updates in real time for people who have the ability to look at the number of cases in our system, the number that have been completed, and the number that have exceeded the service standard. I think it's extremely important when we're communicating to the world that we do want people to come, and we do want people to come, that they have a sense of how long it's going to take to get here. By holding ourselves accountable, by publishing this information with monthly updates online, the Canadian public as well will be able to watch whether the investments we're making are having the intended impact. You'll be able to find this data on our website very shortly, and every month there will be an update to provide you with a real sense of where we're at when it comes to immigration.